এই অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়েছে। আজ এই সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন। ভারতবর্ষের 18টি জেলা থেকে প্রায় 850 জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাদেরকে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি, আবারও বলছি, তার কারণ যে কথা বললে আমাদের গর্ব অনুভব হয়, যে কথা বললে আমরা আনন্দ অনুভব করি, সেই কথা আমরা বারবার বলতে চাই। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের মাত্র 5টি কেন্দ্রকে নির্বাচন করেছেন: রাজকোট, কঙ্খল, হায়দ্রাবাদ, বারাণসী এবং নবদ্বীপ। আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 5টি কেন্দ্রে এই ধরনের জাতীয় স্তরের সম্মেলন হচ্ছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কেন্দ্র নবদ্বীপ। যদিও ধারে ভারে যোগ্যতায় বিচারে নবদ্বীপ কেন্দ্র সবার থেকে নতুন এবং নবিশ, তবু এই সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে আমরা গর্বিত, আমরা আপ্লুত। আমরা দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু করছি। প্রথমেই বৈদিক মন্ত্রপাঠ। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার জন্য মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের শিক্ষার্থী শ্রী রাকাশশী পণ্ডা এবং শ্রী সৌম্যজিৎ আচার্যকে। আপনারা অনুগ্রহ করে মঞ্চে আসবেন। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান বিধায়ক শ্রী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা মহাশয় এসে পৌঁছেছেন। তাকে আমরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি। এটা সাউন্ড দেবে। হ্যালো। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। হরিঃ ওম। ওম শন্নো মিত্রস্বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য়মা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম। শান্তিঃ। হরিঃ ওম। ভদ্রং কর্ণেভ্যঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्रमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम।
तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरेः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করলেন রাকাশশী পণ্ডা এবং সৌম্যজিৎ আচার্য। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে কেউ টিফিন করবেন না। রবীন্দ্র সংস্কৃতি মঞ্চের একটি নিয়ম আছে, সেই নিয়মের মধ্যে এটি বিরুদ্ধ। আপনারা অনুগ্রহ করে বাইরে টিফিন করে প্রেক্ষাগৃহে আসবেন। আমরা লক্ষ্য করছি অনেকেই এখানে বসে খাবার খাচ্ছেন। আপনারা, আমি আবারও বলছি, আপনারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত, সচেতন, শ্রী রামকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য ভাবানুরাগী। অনুগ্রহ করে আপনারা আপনাদের প্রত্যেকের গরিমা বজায় রাখবেন, আমাদের প্রার্থনা। এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন অধ্যাপক শ্রী প্রীতম কাঠাম। তাকে তবলায় সহযোগিতা করবেন শ্রী সৌমেন মুখার্জি। শ্রী কাঠাম এবং শ্রী মুখার্জিকে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি। আরেকটি কথা বলার, সেটা হচ্ছে এখানে অনেকেই আসার সুযোগ পাননি। তারা হয়তো বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল, প্রাণারাম চ্যানেল বা করুণাময়ী মা সারদা চ্যানেলে দেখছেন, বা আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যে ফেসবুক পেজ সেটিতেও দেখা হচ্ছে এটি। তো আপনাদের কাছে যাদের নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের ফেসবুক পেজে আপনারা আছেন, অনুগ্রহ করে এটি শেয়ার করে দেবেন, যাতে আরো বেশি করে মানুষ এই প্রোগ্রামটি দেখার সুযোগ পায়। যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছেন, তাদের মনটা হয়তো এখানে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তারা শরীরে আসতে পারেননি। তাদের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের পেজগুলো একটু শেয়ার করে দেবেন। আমার কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, হয়ে পূর্ণ কাম বলবো হরি নাম, হয়ে পূর্ণ কাম বলবো হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম শ্রুধার, কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন, সংসার বন্ধন হইবে মোচন, সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আধার, কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। কবে পরশ মনি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন, হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার। কবে যাবে আমার ধর্ম কর্ম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, কবে যাবে আমার ধর্ম কর্ম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা শরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা শরম, হরি হরি অভিমান লোকাচার, কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগের ঝুলি, পিব প্রেম বাড়ি দুই হাতে তুলি, পিব প্রেম বাড়ি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার, প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব, প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব, আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরি পদে নিত্য করিব বিহার, কতদিনে আমার কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, হয়ে পূর্ণ কাম বলবো হরি নাম, হয়ে পূর্ণ কাম বলবো হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম শ্রুধার, কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। নমস্কার।
এতক্ষণ একটি মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রী প্রীতম কাঠাম অধ্যাপক। তাকে তবলায় সহযোগিতা করলেন শ্রী সৌমেন মুখার্জি। এরপরে আমরা অধিবেশনের যে মূল পর্ব অর্থাৎ আলোচনা পর্ব তাতে প্রবেশ করব। আমি মঞ্চে ডেকে নেব ডক্টর ব্রজকিশোর সাইকে, প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পুরী। ডক্টর সাইকে অনুরোধ করব প্রথমেই শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ঠাকুরমা স্বামীজির প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্য প্রদান করবেন, তারপরে তার আসন অলঙ্কৃত করবেন। আমি ডক্টর শিহরণ চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব ডক্টর সাইকে মঞ্চে নিয়ে আসবার জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের 125 বছর পূর্তিতে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত যে দুদিনের অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলন, যার শুভ সূচনা গতকাল হয়েছিল, আজ তার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন চলছে নবদ্বীপ পৌরসভার রবীন্দ্র সংস্কৃতি মঞ্চে। এখন আলোচনা করবেন ডক্টর ব্রজকিশোর সাই। শ্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীধাম, পুরী। এরপরে আমাদের আলোচক হিসেবে থাকবেন ডক্টর সাইয়ের পরে স্বামী তত্ত্বসারানন্দ অর্থাৎ রামেন্দ্র মহারাজ, আচার্য, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড় মঠ। আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশনে শৈব ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করবেন ডক্টর পলাশ ঘোরই, অধ্যাপক, রাজা মহেন্দ্রলাল খান মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর। এবং সমাপ্তি অধিবেশনে থাকছে আশীর্বচন প্রদান করবেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহসংঘাধ্যক্ষ, অন্যতম সহসংঘাধ্যক্ষ, পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ। এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, সঙ্গীতপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ হেডকোয়ার্টার থেকে আগত পূজনীয় স্বামী অনিমেষানন্দজি মহারাজ। আমি গতকাল আপনাদের বলেছিলাম, আবার পরিসংখ্যানটি দিয়ে দিই। ভারতবর্ষের 3টি রাজ্যে এবং 18টি জেলা থেকে 460 জন পুরুষ এবং 400 জন মহিলা প্রতিনিধি আবেদন করেছেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য। এবং তার বাইরেও গত কয়েকদিনে অনেক মানুষ আবেদন করেছেন। আমরা তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, তার কারণ যে কোনো হলের একটা আসন সংখ্যা থাকে, আমাদের আসন সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আমরা তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে পারিনি। তাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। যাতে তারা অনলাইনে দেখতে পারেন তার জন্য আমরা প্রাণারাম চ্যানেল এবং করুণাময়ী মা সারদা চ্যানেলকে অনুরোধ করেছিলাম। দুটি খুব বিখ্যাত চ্যানেল, পশ্চিমবঙ্গের বুকে ইউটিউব চ্যানেল, ওনারা এসছেন, করছেন। এছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার ফেসবুক পেজ এবং সিএম বাংলা চ্যানেলের যে ফেসবুক পেজ, তারাও আছেন, তারাও এটিকে লাইভ সম্প্রচার করছেন, লাইভ স্ট্রিমিং করছেন। এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি নবদ্বীপ চন্দ্রহার, তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন ডক্টর সাই। এবং একই সঙ্গে আমাদের যারা হলি ট্রায়ো, পবিত্র ত্রয়ী ঠাকুর মা স্বামীজি, তাদের প্রতিকৃতিতেও অর্ঘ্য প্রদান করছেন শ্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরীর প্রাক্তন স্বনামধন্য অধ্যাপক, সুবক্তা অধ্যাপক ডক্টর ব্রজকিশোর সাই মহাশয়। আমাদের আর এক আলোচক পূজনীয় স্বামী তত্ত্বসারানন্দজিও এসে পৌঁছেছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপে ঠাকুর প্রণাম করতে গেছেন, তার সঙ্গেই স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজও রয়েছেন। ওনারাও কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে উপস্থিত হবেন। এরপরে আমরা বরণ করে নেব আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে ডক্টর ব্রজকিশোর সাইকে। ডক্টর ব্রজকিশোর সাইকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ব্যাচ পরিয়ে এবং শ্রীমান মহাপ্রভুর একটি প্রতিকৃতি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার সভাপতি অধ্যাপক
ডক্টর শিহরণ চক্রবর্তী মহাশয়। আমি ডক্টর চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব ডক্টর সাইকে বরণ করে নেবার জন্য। এখন বরণ পর্ব চলছে। ডক্টর সাইকে বরণ করে নিচ্ছেন অধ্যাপক ডক্টর শিহরণ চক্রবর্তী মহাশয়, পুষ্পস্তবক দিয়ে, ব্যাচ পরিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে এবং আমাদের প্রেমের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, যিনি নদিয়া বিহারী, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদিয়া বিহারী, তার একটি প্রতিকৃতি দিয়ে আমরা ডক্টর সাইকে বরণ করে নিচ্ছি। আপনারা একটু করতালি ধ্বনি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবেন। কিন্তু অনেক দূর থেকে, সুদূর পুরীধাম থেকে আমরা পুরীতে বেড়াতে যাই, সেই পুরী থেকে ডক্টর সাই আমাদের কাছে এসেছেন, তার মূল্যবান কিছু কথা আমাদের শোনাবেন বলে আমরা তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি। এরপরে আলোচনার বিষয় হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম। নবদ্বীপের অনেক মানুষ এখানে এসেছেন বৈষ্ণব ধর্মের বিষয়ে আলোচনা শুনবেন বলে। তার কারণ নবদ্বীপই তো বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনার শ্রেষ্ঠ জায়গা। অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ণ জন্মভূমি এবং লীলাভূমি, সেখানেই তো বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা হওয়ার কথা। তার জন্য আমাদের মাঝে এসেছেন অধ্যাপক ডক্টর ব্রজকিশোর সাই, প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীধাম পুরী। আমি তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে দিই। তাকে মূল্যায়ন করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, তার পরিচিতি দেওয়াও আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবুও যে কোনো বক্তা সম্পর্কে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয়, তাই দিচ্ছি। আমি স্যারের কাছে মার্জনা চেনেছি প্রথমেই যে তার সুবৃহৎ পাণ্ডিত্যকে এই ছোট্ট পরিচিতি দিয়ে মাপা সম্ভব নয়। এটা নুন হয়ে সমুদ্রকে পরিমাপ করার সামিল, তবু বলতে হয় তাই বলছি। অধ্যাপক ডক্টর ব্রজকিশোর সাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীধাম পুরীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সমগ্র ভারতবর্ষে তার সারস্বত সাধনার কৃতিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গবেষক ছাত্র রয়েছেন। এ পর্যন্ত 13টি পিএইচডি এবং 47টি এমফিল তার তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়েছে। তিনি ভারত বিখ্যাত অধ্যাপক জয়দেব গাঙ্গুলি শাস্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কুলমণি মিশ্রজির স্নেহভাজন কৃতি ছাত্র। বিভিন্ন সময়ে তিনি কলকাতা এবং মুম্বাইয়ের দ্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিশেষ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি অর্থাৎ 2023-এর নভেম্বরে দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বাই তাকে মহামহোপাধ্যায় পিভি কানে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া অধ্যাপক ডক্টর সাই শ্রীধাম পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের পূজা নির্ঘণ্টের যে পঞ্জিকা, তার মুখ্য সংশোধক অর্থাৎ রিভিউয়ার। রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডক্টর সাইকে আমাদের সশ্রদ্ধ বিনম্র আভূমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। তাকে আমরা ভাষণ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। এই প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ সমেত সমস্ত সদস্যকে প্রণাম জানিয়ে আপনাদের উপস্থিত সমস্ত বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার প্রবন্ধ উপস্থাপনা করব।
আমার প্রবন্ধটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তির উপরে রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রবন্ধটি ইংরেজি ভাষায় হয়েছে। এই জন্য আমি ভাবছি আপনাদের জন্য কিছু অসুবিধা হবে না। At the outset, I have to clear that Vaishnavism has a very close contact with the Vedic literature. In Vedic literature, Bhagavan Vishnu was treated as the sun god. After the advent of agamic literature, Vishnu became a pervasive whole, and Vishnu became the Sarvatisai and Sarvadhigama deity. For Surya or sun god, knowledge was the medium to be associated with him. But in agamic literature, a person is required to have devotion to be associated with Vishnu. That is why the followers of Vishnu, the devotees of Vishnu, are called the Vaishnavas. Their main ingredient is the devotion, bhakti. Therefore, I take interest to identify the bhakti in Vaishnavic system. Beginning with the Vedic period, we come across three well-marked paths of God realization, known as the ways of karma, jnana, and bhakti, that came to be practiced both inclusively and exclusively. Of the three canonical paths, the last named is the latest in development and by far the simplest and most widely followed. The marmic path formulated in the Brahmanas comprises various forms of ritualistic sacrifices of yajnas, meaning offerings made in honor of gods with a view to attaining bliss, of which the felicity of heaven is the ultimate goal. Through Aranyaka and the Upanishads, the focus shifts from pleasing the many gods presiding over natural phenomena to searching out the Supreme One, who is the ground and Lord of the entire universe. He is the ultimate reality, surpassing time, space, and causality, pervading the entire universe, extending beyond and existing without and within us as Brahman and Atman in one and the same form. He is the dual manifestations, the formless and the formed, the immutable
and the mutable, the ultimated and the limited, the imperceptible and perceptible. He is to be parsed through hearing, contemplation, and meditation. The realization of Him brings about moksha or liberation from the bondage of life cycle, which is the summum bonum of all religious practice. This way to God realization is the path of jnana. The shift from karma to jnana is a significant turning point in the history of a religion marked by a twofold advancement. It encompasses the Brahmanical polytheism with an inclusive form of Upanishads, monotheism or monism. It also envisages God as absolute and abstract reality, and at the same time as a person-like entity with attributes, though not a person. However, if the path of karma is complicated, that of jnana is also difficult for practice. It is like the sharp edge of a razor, narrow and difficult to tread. It was intended for the qualified few among the three twice born castes, and that too for men only. Therefore, a third path, an easier and universal one, was the crying need of the time in the interest of the common people, including women. In between the branches of karma and jnana, we find, if the Aranyaka and the Upanishads, a branch of easier approach to the divine known as Upasana Kanda. Etymologically, the term Upasana signifies being seated near to the Godhead, which is a mental process of submission with reverence to the divine. An intermediary function between karma and jnana, it is akin to both. In Upasana, remaining in a state of self-composition, one has to contemplate and meditate on the divine, which is action without adherence to ritualism. The process forms part of knowledge, that is jnana too, but it does not extend to the difficult steps of continuity, dharana, and yogic trance, samadhi. In other words, Upasana is simple, uninterrupted reverential contemplation cum meditation for a limited time on the divine, originally Brahman or Atman. The word occurs frequently in Aranyaka and the Upanishads with regard to Brahman and Atman. For instance, know that as Brahman and not the other that one worships. Again, one should meditate upon the self as a deer. In this connection, we may note that there are the following essential factors involved in Upasana. It is a double-ended relationship between Jiva and the higher entity, Atman. It is a state of the mind directed towards the latter. The mediator, Upasaka, has unshaken faith in the entity meditated upon, Upasya. He surrenders himself to the object of meditation, and his approach is disinterested, ahetuka. These are precisely the features of bhakti. We may therefore infer that bhakti in Vaishnavism
originated in Upasana. However, in addition to the said features, bhakti takes the form of a bhava, that is mood or psychic state. Bhavo hi manasi kriya, directed to a personal god or superior person. A number of Vedic scholars are of the view that the cult of bhakti originated in the Rig Veda. The instances cited in support of their view are mostly prayers to gods for fulfillment of desires. For instance, the passage Rig Veda 1:56-3 in Bhakti Yoga are prayers to Indra offered in connection with sacrifices in anticipation of results. The passage cited by the latter in Rig Veda 7:95-5 as an instance of self-surrender, Atma Nipkhepa, is a prayer to Indra and Agni for self-protection. These are not instances of bhakti in its specific religious sense as a matter of fact. In a consideration of such limitations, it is reasonable only to accept the form of upasana as the origin of bhakti, but not bhakti proper. It has to be borne in mind that bhakti is a universal human sentiment arising in a certain context and directed to a certain object. Circumscribed by age-long process of abstract meditation, the common man in the post-Vedic period yearned for conveying his devotional sentiment to a personal God. The ethos of that age necessitated worship of a single personal God in lieu of the abstract one. In the process, the attributional form Ishvara came to be presented in concrete figures as Vishnu, Shiva, etc., or as concrete personages, namely the incarnations like Rama and Krishna. Bhakti directed to the personal God is an eternal behind its growth lies in the depth and variety of popular devotional sentiments. In the religious context, bhakti becomes institutionalized as a cult through the agamas, Puranas, especially the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and interpretations of the Upanishads by the celebrated acharyas. Popular founders of the cult like Ramananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Nanak, the saint poets of Orissa, Mahima Gosai, Dayananda Saraswati, and others have played no small part in bhakti movement. The word bhakti is a significant term in the domain of spiritual human relationships. Derived from the Sanskrit verb root bhaj, to serve, it signifies devotional service to God and superior personages in appreciation of their excellence or greatness. Though the root also bears the allied senses of attachment, attraction, liking, love, attainment, etc., the highest sense of bhakti consists in religious service directed to God and His incarnations. The root bhaj also occurs in Jaskas Nirukta in the sense of a divide with mutual cooperation, with reference to the gods of different spheres,
parceling out their shares in the oblations collectivity offered to them in yajnas. In the sense of a devotion, the word bhakti occurs first in Panini's Bhakti Sutra. Panini's Sutra. If Panini is dated to the 5th century BC, we may assume that bhakti as the third institutional path of a God realization had been acclaimed by that time. In the entire Vedic text, we get only a few instances of the use of the word bhakti, and these are probably of later dates. This corroborates our assumption that the word came into specific use during the latter Vedic period when personal God was sought as the object or devotion. There are two sutra works on bhakti, although it is doubtful if they belong to the sutra period. These are Sandilya Bhakti Sutra and Narada Bhakti Sutra. George Grierson assigns them to a comparatively modern time, for, as he argues, they treat of bhakti directed to personal God. There is little doctrinal difference between the two, yet they differ in treatment. Narada is simpler in style and popular in approach. It is latter that Sandilya, for it quotes from Vyasa, Garga, and Sandilya. Sandilya defines bhakti as supreme affection fixed upon the Lord. The word affection, anurakti, itself is further defined as that particular affection, rakti, which arises after anu. A knowledge of the attribute of the adorable. Sandilya argues that bhakti is neither action nor knowledge, neither belief nor desire, but a mental state directed to the divine in a absolute faith with self-surrender. Bhakti is the terminus of jnana. The converse, that bhakti leads to knowledge, is a Sankarite philosophic proposition where bhakti is defined in terms of jnana as a quest for one's true nature. Narada defines bhakti as a supreme love of a God, supreme implying selfless. He calls in Amritanubhava, in the philosophic sense of Ananda, a divine experience. According to him, bhakti is greater than karma, jnana, and yoga. Karma, jnana, yoga, bhyopi, adhikataraha, Narada says. Narada speaks of two categories of bhakti, mukhya or transcendent, and gauni or qualitative, which again is of three types based on the three qualities, sattva, raja, and tama. The supreme love of a God is causeless, ahetuka, devoid of qualities, nirguna, and desires, niskama, uninterrupted, abhichinna, and it is in the form of subtle consciousness. Based on the rule of a word formation, the word bhakti has two implications, namely a bhava or mental state, and also karma
an activity resulting from the bhava. While Sandilya and Narada highlight the mental state, we are told Vyasa emphasizes on activities of worship. Bhattaji Dikshita's well-known analysis of bhakti in the compound Hari Bhakti points to devotional activities. Linguistics throws some light on the time and place of origin of bhakti as a mode of spiritual realization. Words derived from the same root are allied in meaning, when in the same form they are cognates. We know that bhakti is allied to Bhagavat, adorable, Bhagavata, adorer, Bhaga, lordly, attributed, and Bhakta. All these words being associated with Bhagavata religion, which flourished in the outland region beyond Madhyadesha under the patronage of Kshatriyas in the post-Vedic period. It can be argued therefore that bhakti became a full-fledged religious mode with reinforcements of from popular religious movements like Bhagavatism, Shaivism, etc. Further, bhakti and bhajana are cognates. One meaning of bhajana is rasana, realizing. Hence, we may accept bhakti as enjoying one's devotional relationship spontaneously directed to the divine. Curiously, there is a Sanskrit word bhakta, meaning bhatta or cooked rice, bhata or cooked rice, which is offered to the Lord in image worship, not as an upachara, but as naivedya, in order to establish tadatmya between bhakta and bhagavat. The Upanishadic word for cooked rice is anna, which is identified with Brahman under bhakti cult, true to the traditional of self-surrender inculcated therein. The same as offering is identified with bhakta, the offering maker. Like prasada, the word has a religious undertone. This example gives us scope to surmise that institutionalized bhakti development in the rice growing. Outland like Orissa, Bengal, and Assam, under the influence of Bhagavata religion. Although the word bhat is not used in common parlance in the western outland, the allied words bhaktakar and bhaktakar are in use with reference to the person who prepares food offering for the god. The development of bhakti as a principle, as well as in organized form, has a long history. The Vedic Upasana, reinforced by the popular urge for worship of a personal god, as we have mentioned, was first refined in the Agamas and Puranas. The Agamas introduced images in lieu of dhyana-murtis being meditated upon till then. The ethos for the same was being built up by Jainism, Buddhism, and Bhagavatism. In addition to yoga and jnana, the Agamas introduced kriya and charya, image construction and image worship
respectively. When meditative or mental worship, Manasa Puja was corroborated, replaced with image worship. The goal, identification of the worshipper and the worshipped remained unchanged ideologically. In practice, however, the emphasis was on the formal aspect. Vaishnavagama, Saivagama, Saktagama popularized the image worship of Vishnu, Shiva, and Shakti respectively. Of course, self-abnegation and self-surrender, which are the cardinal principles of bhakti, were first to be pronounced in the Agamas. The process is known as Saranagati, with two other names given to it later as Nyasa and Prapatti. For instance, Ahiribuddhina Sanghita, a text of Pancharatragama, describes Saranagati with its 6 concomitant. These are the resolve to be favorable, that to avoid hostility, an impeccable faith, Mahavishwasa, that he will protect me, acceptance of his guardianship, self-surrender and humility. Anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam, rakhyati iti vishwaso, etc. Image worship introduced by the Agamas and Puranas has 5 major steps, namely purification of the place, person of the worshipper, collection of upacharas, meditation, Vedic prayers, and worship with upacharas. Initially, the upacharas were 5 in number, panchopachara, but later the number rose to 16, 18, or at times 32 or 64. In introducing image worship, the Agamas planned it according to a certain philosophy. The worshipper, through Nyasa, puts himself into a relationship, yoga, with the deity worshipped and worships him with 5 ingredients symbolizing the 5 elements of the universe: water, earth, ether, air, and fire. Thus, the word soul, Sabda Brahma, is accorded hospitality by the human soul like a guest by the host, as it were. The upacharas offered are padya, water to wash the feet, symbolizing the element of water; arghya, rice smeared with sandal paste, symbolizing earth; pushpa, symbolizing ether; dhupa, symbolizing air; and dipa, symbolizing fire. In terms of personal reception, the successive steps arranged in the aforesaid order signify the stages of a cordial welcome, creation of a confident atmosphere, convey of honor, diffusion of regard, and enlightened submission respectively. The Puranas that developed along with the Agamas popularized the concept of bhakti extensively, whereas Agamas contributed to the concept of bhakti extensively. Whereas Agamas contributed to the philosophy and form of worship, Puranas extended the range and variety of devotion. To Puranas, we owe the concept of the Trinity, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, as a creator, preserver,
and destroyer gods, respectively, and the consequent Panchayatana Puja comprising the 5 deities Vishnu, Shiva, Durga, Surya, and Ganesha at times, adding Kartikeya to the list to make it Sanamata. The Puranas speak of the numerous acharyas or preceptors of bhakti. For instance, Bhagavata Purana enlists 12 of them, including the 2 gods, Brahma and Shiva. The others are Narada, the 4 Brahma Kumaras, says Kapila, Manu, Prahlada, Rajarsi, Janaka, Bhishma, Maharaj Bali, Sukadeva, and Dharmaraja Jama. There is also other names mentioned elsewhere. Parasara, Pundarika, Vyasa, Ambarisha, Vasishtha, Arjuna, and Vibhishana. Since the Puranas make mythical treatment of knowledge and devotion, they depict through characters almost all types of presentable devotion. The examples cover all possible categories, ranging from types of loving intimacy to the concept of oneness with the personified divinity. At the social level, there are instances of exemplary devotion to Guru, parents, and guests. The different types have been classified according to bhava or mood and krutya or activity of a response by the writers in the latter period. Philosophical exposition of bhakti finds its complete expression in the Bhagavad Gita and Bhagavatam. The Gita is the total face of Hindu religion and philosophy. It reconciles and synthesizes conflicting metaphysical theories and varying conceptions of spiritual pursuit for God realization, principally, of course, the paths of karma, jnana, and bhakti, devoting 6 chapters to each. All the 3 paths are blended, harmonized, and concluded with bhakti as the final word, and the most secret of all secret information. Thus, the Gita is a testament of bhakti and a register of progress from karmic life to life divine. Now and then, the Gita reiterates that the Lord favors his worshipful men and accepts their service in any form they may present it to him. There is also a special chapter 11 of Bhakti Yoga, meaning union through devotion. It starts with a comparison between devotion for the unmanifest infinite, Abhyakta, and love for the unmanifest infinite, Abhyakta, and love for the personal God. The preference is for the latter is being more practicable and simpler, and further in this form deliverance is assured to those whose single-minded devotion and consciousness is fixed on the Lord. The chapter also outlines the levels of spiritual practice and stages of spiritual realization, and proceeds to spell out the characteristics of the devotee enduring to God. A devotee dear to God is one who is humble, contented, pure in body and mind, free from the consciousness of I-ness, totally resigned to the divine, and reminiscent
of the fruits of action. The Gita is a complete formulation of bhakti because it complements the doctrine of divine love with that of divine grace. The Lord announces this to Arjuna. This forsaking all duties, hold on to me, sarva dharman parityajya, mamekam saranang braja. This pronouncement of Lord Krishna is to be understood in the context of his earlier statement. This shelter taking is total resignation of God. Matparayana. The present statement has two components, a directive and an assurance. Masucha. The former is the doctrine of a divine faith, the latter that of a divine grace. The devotee has to contemplate of him, worship him and surrender to him. He has to take shelter of the Lord alone to the exclusion of all duties that are immaterial compared to divine love. Such is the unshakable faith. In truth, I promise I will deliver thee of all sins. Until the time of the Gita devotion used to be indirectional. It is the Gita that presents God as the God of love, holding out divine grace to choose who hold on to him. It may be noted in this connection that long after Ramanuja's exposition of Saranagati or Prapatti, there developed two distinct views of a God helping out his devotee. One totally like the cat carrying its kitten, like the monkey carrying its baby that holds fast onto it. Srimad Bhagavatam is a Puranic exposition of Bhagavat Bhakti, which considers Bhakti as the best means of God realization. It is preferred to Sankhya, Yoga, meditation, Dharma, study of the Vedas, or charity. According to Bhagavatam, Bhakti is considered in two ways, as a means and as the end in itself. As means of service, seva, to the Lord, there are 9 processes or forms of activities. These are hearing about the Lord, chanting his glory, remembering him, serving at his feet, worshipping him, feeling to be his servant, fostering the feeling of a friend, and self-surrender. The Puranas provide plethora of the concerned examples. The best that are cited as the models are Parikshita, Sukadeva, Prahlada, Lakshmi, Maharaj Pruthu, Hanumana, Arjuna, and Maharaj Bali respectively. While the said 9 processes are means to God realization, bhakti in itself is considered by its adherents as the goal of human life in Vaishnavism. A true Vaishnava would prefer bhakti to mukti, for enjoying God's love is a heavenly release, whereas liberation is an indifferent state. Hence, bhakti is considered as the fifth purusartha of life. Since bhakti is the love divine, the Upanishadic concept of divinity has been expounded in different ways by the different acharyas to formulate the different schools of bhakti.
There are number of schools, but we may simplify them as conferring to three basic types. Sri Ramakrishna cites an example from Adhyatma Ramayana in the form of Hanuman's reply to his Lord. When I think of myself as mere body, I realize you are my master. And I am your servant when I took upon myself as a soul. I feel you are the whole and I am a part, but when I realize that I am the self, then verily I am you. Such is my conviction. The devotee's relationship to God is of three basic types, namely the differential relationship of a servant and a master, a distinctive one of a part and a whole, and the sense of identity. In terms of philosophy, these relationships are known as dualism, Dvaita, qualified monism, Visishtadvaita, and monism, Advaita, respectively. Of course, there are other grades and shades or relationship with personal God, but these are covered in between. Although bhakti is a bipolar relationship between the adorer and adorable, presented in personal aspect, that between a devotee and the infinite Brahman is not untenable. This type of bhakti is nirguna bhakti. The Gita describes such a devotee as Brahmanubhava, Brahmabhuta, Prasannatma, a contented soul having realized Brahman. Such an accomplished yogi, writes Paramahansa Yogananda, is not only one with absolute, merging his identity with God, he can also separate himself, recapturing his individuality with no less of a God perception, and in this state, with his heart full of a supreme devotion, enjoy the bliss of a Brahman. Thus, bhakti for the unmanifest Abhyakta is a feasible proposition. The two other types of bhakti referred to Dvaita and Visishtadvaita are directed to the personal God. There are a few other types too. Nimbarkas Dvaita, Ballavacharya's Sudhadvaita, and Chaitanya Mahaprabhu's Achintya Bheda Bheda, to mention the select few. They are all covered in between the basic types mentioned earlier. Madhvasa Dvaita considers man and God as different entities. God is supreme, possessed of all endowments. Those who are moral and devoted to God can alone attain God and the felicity of heaven. Ramanuja's Visishtadvaita envisages God in personal aspect, attributing his existence to Jiva and Jagat that are co-eternalities. He is locked in the heart of all as the internal controller, Antarjami. Man is a part of him, but he is distinct and supreme. Corresponding to the concept of a divine, the concept of a bhakti has been characterized with suitable modifications. With Ramanuja bhakti in its highest form is Saranagati. Madhva, whose philosophy is based on difference, advocates Parama Bhakti, which is love with knowledge that can be practiced by the topmost category of followers. Nimbarka speaks of two types of bhakti.
namely Aishwarya and Madhurya, based on knowledge and love, and prefers the latter. In the same way, Ballavacharya speaks of two types, Marjada and Pushti, and emphasizes the latter depending on the grace of God. Chaitanya Mahaprabhu advocates Suddha Bhakti, also known as Raganuga Bhakti, which is the perfect relationship between the beloved and the lover. It is in the form of a love of the gopis and above all of Radha for their Lord, Krishna at Vrindavan. In all these cases, the devotee worships God with his energy as a concert in the Vishnuite forms of Lakshmi Narayana, Radha Krishna, while the followers of Ramanuja and Madhva worship Lakshmi Narayana and the remaining schools worship Radha Krishna. The personal concept of a God under Bhakti cult has given rise to bhavas of a humanized relationship with him. In his Bhakti Sutra, Narada speaks of 11 types of asakti or attraction for the personal God. There are physical, psychic, behavioral in nature, like desire for puja, admiration of a form and attributes, and relationships of service and endearment, like the feeling of a servant. This way, bhakti in Vaishnavism has been described very extensively. However, love for the finite is asakti, that is passion, while that for the infinite is bhakti or a devotion. It is all inclusive. Bhakti is the love of the Lord, that enkindless love for all others in creation. The only one of the three canonical paths that concerns itself with social and worldly welfare. Thank you very much. এতক্ষণ বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করলেন শ্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পুরীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীধাম পুরী স্যার। ইংরেজিতে বলাতে আমাদের অনেকেরই হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, আমরা আপনাদের পুস্তিকাকারে প্রকাশ করব রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখা থেকে। আমি মঞ্চ প্রস্তুতির মধ্যে মঞ্চে ডেকে নেব